Dilma se especializa en el desarrollo de perfiladeros de tacos. Esta es una de doble capa para tacos corrugados 988Y, Trapezoidal 1050 solicitada por un cliente de Uruguay. En de estaciones de rodillos 11 grupos. Los rodillos, fabricados con ejes cromados para prolongar su vida. Adapta accionamiento para posicionar, determinar el tamaño y cortar el producto objetivo. Y el tamaño se puede personalizar sus necesidades. En de estaciones de rodillos 15 grupos. D. Los productos terminados, controlada dentro de 1 毫米. Gracias clientes uruguayos por su confianza. Compromiso, entrega en 45 de 18 meses. Establecer relaciones comerciales internacionales amistosas.